on the 10th of September. Talib apply on na ba ñëpp gis ko application bi jur coow yu bare bari boy ba his application sax moo tax ñu bari xam ne comme public bi xam ne Ousainou Darboe apply na maybe some members xamoon nañ ko but like the public wala the general public xamu woon ne Ousainou Darboe apply na doo waxoon na ko ci press conference bi ne dina apply waxoon na ko loolu that was very clear and bi Talib apply gis nañ coow li bari ci lool after ñu dem ba mu yàgg mu withdraw yemul si withdraw mu resign from position bi nekkoon di yore muy di national organizing secretary ok ndax is that normal like bu withdraw woon rek ñu xam ne maybe dafa bëgg a honor his words lu mu waxoon ne su Darboe apply du apply nag but at the end of the day mu withdraw wax ne dafa bëgg a du xëccoo ak paa bi waaye yemul foofu mu resign ok indi na explanation ñeneen ñu ngi wax but ñenn ñi nga xam ne ñu ngi xool wala di ko xoolee with different lenses then jàpp ne that is not normal maybe something is going on so yow nga nekk si biir parti bi ok waxuma xam nga lu Talib lan moo nekk si ginnaaw Talib obviously you don't know that but mun nga def sa analyse yow nan nga analyse situation boobu. It's an abnormal situation, of course, comme nako waxe. It's a tough period for the party because nobody wants this sort of publicity, number one. So I get tough, try to get into his head, like what is thinking behind what he's doing. I'll be wrong. But like I said, I'm not free time it some little bit of what I my understanding of the situation. I think leading up to the elections a few months back, there were some interviews that did happen, and where, for one reason or the other, made pronouncements. So Pabi taxawee on the condition if Pabi contest, moom du mën a do contest. Said that on media. So obviously that's going to be something that's going to be ringing in somebody's head because that's a big statement. Your actions after that will be judged in a way under the lenses of credibility. See, look, this is the issue here. Once you make those pronouncements now, because if you look at it now, we are dealing with, we are in opposition. We are ñu try pour jéene benn nguur, and most of the kaddu yu ndee sànni ak tuumal yu ndee def nga politique loolu la sa opponent na ko dóor ñu leen dee caw yar yu ndee cawee Adama President Barrow is mostly around credibility issues, wax waxee fele nii naa so that's a weapon against so maybe that played a part, okay. That thinking that what has been said and it wasn't captured on the media. And then with regards to applications, a lot of people applied. And when you were applying, then they applied through the administrative secretary. I don't know if it's specifically stated in the application or in the rules that everything should be confidential, but I believe from a professional point of view, it should be a bit confidential. So that's why when most of these guys applied, you didn't hear about it. Ousainou applied. Some insiders knew, people that are close to him, maybe, few people, but majority of us I didn't even know. He made a pronouncement, yes, he's going to, but when he applied, I didn't know, because I believe it should be kept secret or confidential. I will use the word confidential, not secret, because it's a public issue, but at least some level of confidentiality with the administrative secretary, Yahya Jammeh, until the day all applications are in, then they announce. So these are the applicants. That was the process that I thought of. And then, Sila, just mix and I know you are not that fluent in Wolof, but it's okay. No, Wolof said that. All right, then you will see Wolof. So léegi comme lu ma fogoon ñu doon apply parce que ñu bari ñeneen am nañu apply woon balaa after Ousainou tamit
Uncle Ousseynou but yëguñu seen application because lu ma gëmoon parti bi fa mun a am some level of confidentiality is of confidential information waaw so ñëpp apply so Talib moom bosaam rek laa gis in the media immediately ba mu apply rek bam he went how that get out kan moo ko spread who let that information out I'm not sure I didn't like it I thought it was a bit sort of unprofessional something of this magnitude it needs to be treated differently until the day we said applications are closed you announce but I also my media contract tough and then I saw the thing going Talib applied so everybody was like okay who applied nobody knew then speculation started going okay Uncle Hussein applied like it was just all over the place I didn't even know to be honest with you who applied and who at that time until Talib applied and then it became a story. Then they closed the application deadlines and according to him he found out later after his application he found out later that because moom bi mu apply ba pare that interview after bi mu ñëwee def interview ba pare bi mu génne just few words yoo xam ne jox na ko journaliste yi daf ne laajte woon na waaw mu ne laaj nañu waaw ñu ne ko so I'm thinking maybe that confidentiality thing with Alhaji Dabo was in effect because you can't it shouldn't be like that it should be until everybody applies and ba yëpp jee then nga ñëw release waaw ndax mënuñ ko woon wax rek na ko yes of course apply na su ko defee waaw loolu laa wax nii maybe tamit there's like I said in my understanding it should be a bit confidential not every Tom Dick and Harry kan ñëw rek kan moo apply kii moo apply mu ñëw nekk story scandal let it be kept until the day bés bu ñu ne waaw mu ngi nii li mooy deadline bi on the 2nd right there was a closing deadline then nga ñu announce that's what they plan to do actually that evening kii moo apply then mu jeex but then this happened it threw everything apart and it became a story even before the interviews so maybe in his like I said he said I believe what he said if he said it that's what it is mu ne yëgu ko so man dafa laa ko téye I'm not gonna aspire motives on what he said. Yeah, more after withdrawn. Wow, mune bunu apply yëgut. Man dam fala ko téye. To man toog fi dama I don't like doing that. Waaw yëgut, yeah. I could. Why before mu dem interview? People are saying that. Before mu dem interview yëg na. Before mu dem interview. Yeah, yëgoon na. So sila mu ne bu mu ko yëgee sila went back to what he said. Mu bàyyi mu jaar. Waaw. Yeah, but ñu bari dañ jàpp ne xam nga yaa ngi wax ne comme exemple da ngeen day caw président bi comme yéen ñi nga xam ne si opposition bi ngeen féetee léeg-léeg li ngeen ko day caw most of the time dafa nekk credibility maybe mu am commitment bu mu jëloon ñëw deful ko wala nangam ak nangam boo yooyu dafa nekk yéen ñu nekk si opposition bi but président bi ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom kenn du ko criticize maybe let's say si niam waaw but Talib fii nii woon UDP ñoom ñoo waroon nekk si ginnaaw maanaam di ko criticize si loolu noonu am ñu bari jàpp ne dañ ko doon sax buli am ñu doon jàpp ne am na sax ñu ko doon saaga. on the. comme bi mu apply na yeah so ndax tamit loolu jaadu na am sa own party members. xam nga. ma foog ne maybe ñeneen ñi ñoo ko waroon a sax jéem a caw si waxeer wala nangam bot within the party mooy fi mu bokk ñu ko saaga wala di yëkkati ay kàddu yoo xam ne xëy na moom bi dégg nga bi mu withdrawee kàddu yu mu yëkkati ne politique saaga bokkut ci nangam ak nangam yes xam nga Garme loolu comme nit ñi di ko sànni kàddu yes politique dafa sew politique easy wut foo nekk any party boo gis am na ay sànni kàddu fii lañ toogee fii ñu gis Barrow his own national youth president Keba Madi Bojang ak ñu bari former chairman Brikama fële naka sa West Coast Lamin Jatta key people of the party ñoom emuñu si ay sànni kàddu rek la ak Adam Barrow dañ dem form seen parti waaw ñoom dañ génn dañ form ñu génn so emut si loolu si ay kàddu loolu balaa loolu ay kàddu ñoo dem against their own president against their own party leader these are normal occurrences 2018 tamit ñoo Adam Barrow when he was in UDP
Saga is normal. No. I'm not saying. See, saga bi man suma space la ham. Okay. Man WhatsApp bokuma si. I don't really have any WhatsApp groups or anything like that. Facebook la neka gisuma ay saga. Luma gis moy ñu bari started saying started point fingers, you know. So mune def li wax waxet. Then duñ la mëna olu. It was more of a trusting la doon gis bu baax. Why not personal attack comme saga. What I just more tumally like okay, so waxee lii nga change ko, then duñ la mën a how can we trust you on the other side? Because already proof nga ne doo mën a keep to your words. Balaa moom moo ñëw di explain. You understand? These are that couple of days after the interview at the party headquarters. Well, balaa moo resign, you could hear that was the argument. Okay. It was man lola gis mom, but comme ay personal because comme you know saga yi man I didn't definitely gisuma ko te man like I said WhatsApp audio yi ni ma ci dé sorry. But luma gis on my timeline is more of people trying to say ne su jale su defé fi wax wet su defé fi lola mo wax fofu tamit. So that trust be more hala broken. You know, maybe it's a case that not everyone of nekona ñepa mean was a whole Talib enjoy trop very good will enjoy UDP for a long time. Minute ay durante minuko musuko like experience. But Talib dañ ko door NPP dañu dal ci kawam. No. Party si yaa ngi gis every day Facebook waaye musuko gis mu. But like within the party, okay. What I'm saying internal la wax. But that's normal. Internal ngeen yi internal law is normal. So ñin ni man luma gis most of the times people not attacking but basically having second thoughts like about his that issue dal comme nga wax li until he came out and said ne mom he didn't know and then what we fala je and then mu resign. That's as far as what I know. Okay. Yes. All right.